Amen, amen. Let's give King Jesus a mighty hand clap. Kita tepuk Offering. tangan untuk kemuliaan bagi Raja Tuhan kita. Amen. Turn to your neighbor and tell your neighbor, today is better than yesterday. Beritahu kepada kawan sebelah kamu, hari ini lebih baik daripada kemarin. And tomorrow shall be better than today. Dan katakan kepada mereka, esok akan lebih baik daripada hari ini. Amen. Amin. Let's take our seats in the heavenly places. Silakan duduk. Good evening, friends. How are Selamat malam you? Apa kabar semua? Are you fine? Are you good? Or you are blessed? Apakah kamu baik, kamu oke, atau kamu diberkati? You're blessed. I'm so happy to be here for Saya my sangat first gembira berada time di sini buat kali pertama to this church. ke dalam gereja ini. And I want to thank God for Pastor Tay and Reverend Tay for inviting me to come and share with you over the weekend services. Saya berterima kasih kepada Tuhan karena Reverend T menjemput saya datang ke sini untuk menyampaikan firman bagi kamu semua. I thank God for the great work that I'm seeing that is taking place here. Puji Tuhan karena saya melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa di tempat ini. God bless you, man of God. Tuhan memberkati hamba Tuhan. As you heard, I come from Kenya. Seperti yang kamu dengar, saya datang dari Kenya. I am a Ugandan. Saya adalah orang Uganda. How many people have been to Africa? Siapa yang pernah pergi Afrika di sini? My goodness, only Reverend Tay has been to Africa. The rest of you, where do you go if you don't go to Africa? Kemana kamu pergi kalau kamu tidak ke Afrika? You just go to Singapore, Hong Kong, China, Taiwan, Thailand. Don't go to heaven before you come to Africa. Jangan pergi ke surga dulu sebelum kamu pergi ke Afrika. So I am based in Kenya. Saya bertempat di Kenya. I am married Saya sudah kawin. and I have 2 boys Dan saya ada 2 anak lelaki and 3 adopted girls. dan 3 orang anak angkat. And so I'm so happy to be here to share with you today, and I want us to go to the Word of God. Dan saya sangat bergembira untuk berkongsi firman Tuhan dan mari kita terus kepada perkataan firman Tuhan. Let's go to the book of Daniel, chapter 1. Mari kita buka buku Daniel pasal 1. And let's read verse 4. Pasal 1 ayat 4. Children in whom was no blemish, but well favored and skillful in all wisdom and cunning in knowledge, and understanding science, and such as had ability in them to stand in the king's palace, and whom they might teach the learning and the tongue of the Chaldeans. Daniel 1 ayat 4. Yakni orang-orang muda yang tidak ada suatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu. Yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Verse 8, but Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with a portion of the king's meat, nor with the wine which he drank. Therefore he requested of the prince of the eunuchs that he might not defile himself. Ayat 8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. As for these 4 children, God gave them knowledge and skill in all learning and wisdom, and Daniel had understanding in all visions and dreams. Verse 20, and in all matters of wisdom and understanding that the king inquired of them, he found them 10 times better than all the magicians and astrologers that were all in his realm. Ayat 20, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Let's pray. Mari kita berdoa. Holy Spirit, we thank you for tonight. Roh Kudus, terima kasih untuk malam ini. We thank you because your presence is in this place. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu di tempat ini.
I pray that you use my mouth as the pen of a ready writer to write what is in your heart. Saya berdoa Tuhan, biarlah bibir saya Tuhan menjadi bejana untuk mengucapkan perkataan firman-Mu. Into the hearts of your people. Masuk dalam hati umat-Mu di sini Tuhan. Heal the sick. Sembuhkan yang sakit. Deliver the bound. Dan bebaskan yang terikat Tuhan. And revive your people. Dan bangkitkan orang-Mu Bapa. In Jesus' name I Di pray. dalam nama Tuhan Yesus. And somebody say amen. Now tonight I'm sharing with you on why Daniel was successful in Babylon. Saya mau berkongsi dengan kamu kenapa Daniel ada seorang yang berjaya di kerajaan Babylon. We are introduced to a very interesting a story in the book of Daniel that we've just read right now. Kita diperkenalkan dengan satu cerita kisah yang menarik dalam buku Daniel yang kita baca sebentar tadi. And we are told about how the children of Israel were taken into captivity in the nation of Babylon as a result of their rebellion against the statutes of God. Dan kisah ini mengatakan bagaimana umat-umat Israel ditangkap masuk ke dalam kerajaan Babylon karena pemberontakan mereka. And so, in this group of people that were taken, part of it, when the Babylonians came to Israel, they took the best. Actually, the Bible says they took the strongest, they took the wisest, they took the most skillful people, and left in the land the oldest people, the poorest people, and the weakest people. Apabila orang Babylon datang ke dalam tanah Israel, mereka mengambil yang terbaik, yang paling berhikmat dan yang paling berskill, dan mereka meninggalkan orang-orang tua di dalam tanah Israel, dan orang Babylon ini bawa ke dalam negara mereka. When you read in the book of Jeremiah and the book of 2 Kings, you'll get all that information. Apabila kamu baca buku Yeremia dan dua raja-raja, kamu akan tahu apa kisah yang terjadi. The land was actually left desolate. Dan tanah Israel ini dibiarkan tanpa ada kesuburan. And they brought, so when they were brought to Babylon, Apabila mereka dibawa ke Babylon, you know, forsaking the statutes of God is very dangerous. Forsaking the word of God is very dangerous. Okay. Not following God's word is really dangerous. tidak mengikuti perkataan firman Tuhan itu sangat berbahaya. So, when they arrived in Babylon, the Bible says that King Nebuchadnezzar gave a command that the most skillful, the wise young men, the ones that had knowledge, the one that had been trained, should be brought in his palace. Apabila orang Israel ini datang kepada istana Babylon, Raja Babylon ini Nebukadnezar mengeluarkan perintah, anak muda yang terbaik, yang paling berhikmat, yang paling tagap, yang berskillful akan dibawa masuk dalam istananya untuk melayani dia. And they were to be fed for a certain period of time and taught the language of the Chaldeans before they could be able to come and stand in the presence of King Nebuchadnezzar. Dan mereka diberi makan dalam tempo masa yang tertentu supaya mereka boleh datang dan menghadap kepada raja. Now you'll understand that at that time, Babylon was the most powerful nation on planet Earth. Dan pada waktu itu, kerajaan Babylon adalah kerajaan yang terkuat di bumi itu pada waktu itu. It was a superpower nation like we have America today. Ia adalah kuasa besar pada masa itu seperti negara Amerika. Now, today we don't have Babylon, Pada hari ini kita tidak ada kerajaan Babylon, but we have a system called the Babylonian system. tapi kita ada sistem yang disebut sebagai sistem Babilonia. And this Babylonian system controls the entire world. It controls the political system, the economic system, the commerce system, and the financial system. Dan sistem Babilonia ini mengawal semua sistem politik, ekonomi, dan sistem keuangan di dunia ini.
It is a system. Ya ada satu sistem. So, when you read in scripture, there are only 3 people in the entire Bible that overcame the Babylonian, that overcame Babylon. Dan dalam firman Tuhan dalam Alkitab hanya ada 3 orang saja yang boleh mengalahkan kerajaan Babylon. Because Babylon was too powerful. Karena kerajaan Babylon ada satu kuasa yang besar pada masa itu. You could not overcome Babylon. Dan kamu tidak boleh mengatasi kerajaan Babylon. They had built walls that was so high. They came up with a system of building very powerful gates that could not easily be broken. Dan mereka membina satu benteng yang sangat kuat. Dan mereka membina bangunan-bangunan, pagar-pagar yang sangat kuat sampai tidak boleh ditembusi. In fact, when you read in Isaiah chapter 45, Kalau kamu baca dalam Yesaya pasal 25, God is speaking to Cyrus about going before him and opening the double-cleaved gates. What were those gates that he was talking about? Those gates were found in Babylon because they are the ones who came up with the technology of building double gates. Nah, apabila Tuhan berbicara kepada Cyrus untuk pergi menghancurkan sebuah gerbang atau sebuah benteng, gerbang itu adalah gerbang Babylon. Karena gerbang Babylon adalah gerbang yang sangat-sangat kuat yang susah ditembusi. Why were they building high walls and building powerful gates around them? Kenapa mereka membina benteng yang tinggi dan juga bangunan-bangunan yang kuat mengelilingi mereka? Their military power was so, they had very strong military power. Kuasa askar mereka adalah sangat-sangat kuat, antara kuasa terbesar. They had high walls. Mereka ada benteng yang tinggi. They had powerful gates, Mereka ada tembok, pintu yang besar yang kuat. which were double gates. They built double gates. Double. Mereka membuat 2 lapisan dinding yang besar. And the gates were built of what? They were built of brass. Brass. B-R-A-S-S. Benteng mereka ini diperbuat daripada besi. Brass. Brass cannot easily be cut. Yang sukar untuk ditembusi atau dipotong. That's why God is intentionally speaking to Cyrus in Isaiah chapter 45, and is saying that I will go before you and open the double-cleaved gates. I will cut the gates of iron, the gates of steel, the gates of brass. Dan dalam Yesaya pasal 45, apabila Tuhan berkata kepada Cyrus, saya akan pergi ke hadapanmu dan memotong tembok besi ini yang dimaksudkan sebagai tembok besi di Babylon. Now, why did the Babylonians build that? Kenapa orang Babylon membina tembok ini? They built, I'm coming to what I'm sharing, but I want to paint a picture to you to understand Babylon and the Babylonian system. Dan saya melukiskan satu gambar agar kamu memahami tentang kerajaan Babylon ini. Why is it that they were building those kind of things? It was because they had conquered many nations and they had taken their gold, they had taken their silver, they had taken their precious stones and brought them to Babylon, and they knew that one time those nations would try to come and attack them to recover back the wealth that Babylon had stolen away from them. Saya mau kamu paham kenapa kerajaan Babylon membina benteng-benteng yang besar ini, benteng-benteng yang kuat ini, karena kerajaan Babylon telah merampas, mengambil hak milik negara-negara lain dan bawa masuk ke dalam negara Babylon. Dan mereka tahu pada suatu hari nanti bangsa lain akan datang untuk menyerang mereka. Itu sebabnya mereka membina tembok-tembok atau benteng-benteng yang tinggi dan kuat ini. So, in the whole Bible, there are only 3 people that conquered Babylon. Dan dalam keseluruhan Alkitab hanya 3 orang saja yang boleh mengalahkan kerajaan Babylon. One was Abraham. Satu ada Abraham. And how did Abraham conquer Babylon? Abraham had a powerful army of 318 soldiers that he had trained by himself. Dan bagaimana Abraham boleh menawan kerajaan Babylon karena dia ada 380 askar yang dilatih di dalam Tuhan. You remember when they came to take his nephew Lot? Masih ingat bagaimana kerajaan Babylon mengambil anak saudaranya Lot?
and they took them to the province of Shinar, which was in Babylon. And the Babylonians, they robbed Gomorrah and Sodom, and they took everything good. And so Abraham had to pursue them with his armies of 318 people. Dan karena kerajaan Babylon menyerang Lot dan juga mengambil semua barang-barang yang ada di Sodom dan Gomora. Jadi pada waktu Abraham harus mengambil tindakan dan pergi untuk menyerang dengan bala tentaranya seramai 380 orang. The second man that conquered Babylon was King Cyrus. Dan orang yang kedua yang menawan kerajaan Babylon adalah Raja Cyrus. Actually, Cyrus was the one that brought back the gold, the silver, the vessels that the Babylonians had stolen from Israel, and he restored them back to Israel. Dan Raja Cyrus adalah raja yang mengambil kembali semua harta milik tanah Israel dan bawa kembali ke tanah Israel. And of course, King Cyrus had a very powerful army. Dan pada waktu itu Raja Cyrus memiliki bala tentara yang sangat kuat. But the third man that conquered Babylon was Daniel. Dan orang ketiga yang menawan kerajaan Babylon adalah Daniel. Daniel did not even fight. Tapi Daniel tidak pergi berperang. And we're going to be looking at how was Daniel able to prevail. Tapi bagaimana Daniel boleh menang dan menawan kerajaan Babylon, kita akan lihat pada malam ini. Point number one, Daniel understood the Babylonian system. Poin yang pertama, Daniel memahami sistem Babilonia. Because what was the Babylonian system? Karena apa sistem Babilonia yang kita tahu? The Babylonian system was a system of sorcery, worship of sorcery, witchcraft power, and consulting the forces of darkness. Karena sistem Babilonia dipengaruhi oleh ilmu sihir dan penyembahan berhala dan mencari sil. Babylon was the headquarters of sorcery power. Dan kerajaan Babylon adalah pusat di mana ilmu sihir dipraktikkan. That's the reason why you find that every time King Nebuchadnezzar had a dream, he called upon the sorcerers to come and interpret for him the dream. Dan itu sebabnya apabila Raja Nebukadnezar ada mimpi, dia akan panggil ahli sihirnya untuk datang dan menjelaskan kepada dia apa maksud mimpi ini. And in the world where we live today, Dan dalam dunia yang kita hidup sekarang, in the business world, dalam dunia bisnis, in the marketplace where you work, dalam tempat kerja kita, you realize that there is a sorcery, witchcraft power, demonic altars all over the place. dan kita sadar bahwa banyak tempat-tempat penyembahan atau tempat-tempat penyembahan berhala di tempat kerja kita di mana-mana saja kita berada. You cannot prevail in this life Dan kamu tidak boleh menang dalam kehidupan ini without power, tanpa ada kuasa. without kuasa. Praise the Lord. You need kuasa. Somebody say kuasa. Semua katakan kuasa. Come on, I don't hear you. Say kuasa. Katakan kuasa. Hallelujah. You cannot prevail Kamu tidak boleh menang tanpa kuasa. without supernatural power. Tanpa kuasa supernatural. You know, even the politicians. Sama juga dengan ahli politik. I was a politician Saya seorang ahli politik. before God called me into ministry. Sebelum Tuhan panggil saya masuk dalam pelayanan. All politicians must be connected to a certain power. They are either connected to God's power or they are connected to demonic power. Dan ahli politik mesti terkoneksi atau terhubung dengan antara kuasa Tuhan ataupun kuasa roh jahat. You know, when you go to the business entities, Apabila kamu masuk ke dalam aliran bisnis, like bidang you bisnis, enter a restaurant here in Tawau, atau kamu masuk ke restoran di Tawau di sini, you go to you'll find some kind of feng shui. Do you know feng shui? dan kamu You lihat find- feng shui, You'll find feng shui, or you'll find some food there being given to demons and joysticks. Are they called joysticks? Joysticks being burnt there. Why?
Because they're trying to attract demonic power so that they can be able to succeed in their business. Dan dalam bidang bisnis atau restoran kita akan nampak ada makanan-makanan yang dipersembahkan, ada colo yang dibakar. Ini semua mereka mau menarik kuasa roh jahat untuk memberkati mereka untuk bisnis mereka. Oh my goodness. Daniel understood that to make it in Babylon you need power. Dan Daniel tahu untuk mereka berjaya, mereka bukan kuasa di Babylon. Somebody say, tell your neighbor, you need power. Kasih tahu jiran sebelah kamu, kamu perlukan kuasa. You need power. Kamu perlukan kuasa. Because why? You are operating in the Babylonian system. Karena kita semua sekarang beroperasi di dalam sistem Babilonia. It is a system of corruption. Ini adalah sistem ada rasuah. This is why you find that a nation like Malaysia, there is a lot of corruption. People are crying about corruption. It is the Babylonian system. Itulah kenapa negara Malaysia selalu menangis berseru. Banyak rasuah terjadi di Malaysia. It was a system of sexual perversion, immoralities. Dan banyak terjadinya perzinahan dan juga berlakunya perzinahan. In Babylon, you could not get a promotion without, compromising, either sleeping with somebody or something like that. You had to compromise in order for you to be able to get a promotion. Dan untuk kamu mendapat kenaikan pangkat, kamu perlu tidur dengan perempuan lain. Kamu perlu melakukan hubungan seks dengan orang lain bagi kamu dinaikkan pangkat. Unfortunately, the children of God, they don't understand that principle. They don't understand that they are in the Babylonian system. And they're just there and they don't even have power. Dan sangat kasihan apabila anak-anak Tuhan tidak mengetahui tentang prinsip ini dan mereka hanya di situ saja tidak tahu tentang kuasa mereka. Point number 2. Isi yang kedua, poin yang kedua. Daniel purposed in his heart not to defile himself with the food of Babylon, with the meat and everything that had been offered to idols. Dan Daniel dengan sengaja berniat dalam hatinya untuk tidak mau mengambil makanan yang disediakan oleh kerajaan Babylon. Child of God, if you're going to overcome the powers of darkness, Anak-anak Tuhan, apabila kamu mau mengatasi kuasa kegelapan, you need to live a holy life. kamu perlu hidup yang kudus. You cannot afford to compromise. Dan kamu tidak boleh bertolak ansur. Listen, when the devil fell, Apabila iblis kalah, jatuh, God legally gave him an address where he must stay. dan Tuhan dengan sengaja meletakkan alamat di mana dia perlu tinggal. What is the devil's address? Apakah alamat iblis itu? His address is wherever there is darkness, he has a legal ground to stay there. Dan Tuhan berkata, di mana ada kegelapan, iblis berkuasa dan bertakhta di tempat itu. I mean, God did not just throw him out and he gave him no place where to dwell. God gave the devil an address, a place where he must dwell. Tuhan tidak membuang iblis dengan begitu saja. Tuhan memberikan dia alamat atau tempat di mana dia akan tinggal. Dan Tuhan memberikan dia tempat kegelapan. And Dia that bertakhta. address is anywhere where there is darkness, the devil has a legal ground to dwell there. Dan apabila ada kegelapan di mana-mana saja, iblis ada kuasa untuk bekerja di tempat itu. So you cannot live a life of compromise. Dan kamu tidak boleh hidup secara bertolak ansur. You have to live a holy life. Kamu perlu hidup dengan hidup yang kudus. The Bible says, be you holy because I'm holy. Firman Tuhan mengatakan, hiduplah kudus karena aku ada alam yang kudus. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. When you live a holy life, Apabila kamu hidup secara kudus, all of us, we carry light. semua orang akan membawa terang Tuhan. Because the Bible says we are the light of the world. Karena firman Tuhan mengatakan kita ada terang dunia. We all carry light. Dan kita semua membawa terang dalam kehidupan How? kita. How do demons know that you are born again? Bagaimana iblis tahu kamu ini adalah lahir semula? How do demons know that you are born again? Bagaimana iblis tahu bahwa kamu semua ini adalah insan atau umat yang lahir semula? Do you think they read the book of life in heaven? Adakah mereka membaca buku kehidupan di surga? Demons don't go to heaven. Iblis tidak pergi ke surga. They know that you're born again
by the light that comes out of your face. Iblis tahu kamu lahir semula apabila terang itu dipancarkan pada kehidupan kamu. All of us here, we carry light. Setiap kita di sini membawa sinar Tuhan. When demons see you, Apabila iblis nampak kamu, they see light. mereka melihat terang. They say, that is a child of God. That is a child of God. Child of God. That is a child of God. Lalu mereka katakan, itu anak Tuhan, itu anak Tuhan, itu anak Tuhan. But we all don't carry the same amount of light. Tapi kita semua tidak membawa jumlah sinar yang sama seperti orang lain. The amount of light that you carry is according to the level of personal consecration and sanctification. Dan keterangan sinar kita dipengaruhi oleh penyerahan hidup kita dan juga bagaimana pribadi kita berserah kepada Tuhan. The more you separate yourself Lebih banyak kamu memisahkan diri kamu from sin daripada dosa and from iniquity, dan daripada ketidaktulusan, the more the light increases in you. dan semakin banyak terang itu akan bertambah dalam kehidupan Now, kamu. listen, there are various kinds of light. Dan ada banyak terang dalam hidup ini. You know the light of a torch? Kamu tahu terang toslet? A torch. And this light is brilliant. Nah, ini lampu. Huh? And the floodlights. Some of us in the spiritual realm, because we compromise so much, our light is like a torch. Demons have to look so much. Is he born again or is not born again? Is he a child of God or is not? Dalam alam roh ada setengah kita, iblis akan melihat lampu kita nih, terang kita nih cuma seperti lampu sulu. Iblis akan katakan, My ini God. lahir semula atau tidak? Woo! I'm enjoying myself. Saya Look bersuka cita. at your neighbor's eyes and ask your neighbor, what do you see? Do you see light? Lihat jiran kamu dan lihat matanya. Tanya mereka, kamu lihat terang atau sinar? The light is not here. Terang Tuhan bukan di sini, It is not in the back. bukan di belakang. No. The light is in your face. Terang Tuhan itu ada di muka Anda, sinar Tuhan di muka Anda. The Bible says in the book of Revelation, Tuhan mengatakan di dalam buku Wahyu, chapter 1, dalam pasal 1. when John the Revelator says, and I saw one that looked like the Son of Man, and his eyes were like a flame of fire. Dan dalam Wahyu mengatakan, saya melihat anak manusia dan matanya seperti nyala api. So because you are born again, Misalkan kamu lahir semula you are a child of dan God, kamu semua adalah anak Tuhan, your eyes, mata kamu they are flames of fire. adalah nyalaan api. Look at your neighbor and ask your neighbor, do you see the fire? Lihat jiran kamu dan katakan, kamu nampak sinarnya? Do you see the fire? Kamu nampak sinarnya di mata saya? Or you are seeing the eye pencil? Atau kamu nampak eyeliner di matanya? Lift your hand and say fire. Angkat tangan kamu dan katakan api. And then fire. What's wrong? Come on. Fire. Can you say fire? Semua katakan fire. Yay. That is too. Fire. Say fire, fire. Say it again. Say it the African way. Say fire, yeah, yeah, yeah. Fire, yeah, yeah, yeah. Fire, ya, ya, ya. So, children of God, Anak Tuhan, don't compromise. jangan bertolak ansur. Live a holy life. Hidup yang kudus di hadapan Tuhan. You know, separate yourself from personal sin and also from iniquity. Pisahkan diri kamu daripada dosa dan daripada ketidaktulusan. Iniquity, Ketidaktulusan, let me just speak a little bit about iniquity, but that's a very, very, very wide topic. Iniquity is the force that drives the kingdom of darkness. ketulusan adalah daya atau kuasa yang menghalau keluar kerajaan kegelapan. You know, we have sin. Kita ada dosa. Sin is personal. Dosa adalah pribadi kita. Then we have transgression. Dan kita ada Transgression dan dosa.
Transgression is the lifestyle of sin. Transgression adalah kehidupan dalam dosa. It is a lifestyle. Itu adalah gaya hidup. You live in sin, you keep on doing the same thing, repenting and doing it, repenting and doing it, repenting and doing it. So it becomes a transgression. It becomes a lifestyle. Dan itu adalah satu budaya hidup kita. Kita lakukan dosa, kita bertobat, lakukan dosa dan bertobat lagi. Itu menjadi budaya hidup kita. But then iniquity Tapi ketulusan is the harvest that comes as a result of sin and transgression. Iniquity is the force that drives the kingdom of darkness. Ketulusan adalah kuasa yang menghalau keluar kerajaan kegelapan. Okay. The kingdom of God is driven by a force called righteousness. Kerajaan Tuhan dipenuhi dengan kebenaran. Where there is righteousness, Di mana ada kebenaran, there will be blessings. pasti ada berkat. The presence of God will come down. Dan pastinya ada hadirat Tuhan. Angels will come down. Dan pasti ada malaikat di situ. Amen. Amin. That's why when you get born again, Christ makes you righteous. Righteousness means you are in right standing with God. So now you can access the treasures of divinity because of you're righteous. Apabila kamu lahir semula, kamu dibuat benar di hadapan Allah dan kamu mempunyai izin untuk menerima berkat daripada Tuhan. Okay, let's leave that alone. So, Daniel purposed himself not to defile himself. So let's live a holy life, and we are going to conquer the powers of darkness. The Bible says that submit yourself to God and resist the devil, and he will flee away from you. Firman Tuhan mengatakan, serahkan diri kamu kepada Tuhan dan kegelapan akan pergi daripada kamu. Okay, point number 3. Poin yang ketiga, isi yang ketiga. Daniel had a powerful prayer altar. Daniel mempunyai altar berdoa yang kuat. The Bible says, can I just get my iPad here? I can get it here. I have long hands. Just the iPad, yeah. I love to be near to you. Saya harus dekat dengan Anda. Amen. Amun. Okay. Look at Daniel chapter 6 and verse 10. Daniel pasal 6 ayat 10. The Bible says, now when Daniel knew that the writing was signed, he went into his house, and his windows being open in his chamber toward Jerusalem, he kneeled upon his knees 3 times a day, and prayed and gave thanks before his God as he did aforetime. Daniel 6:10. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Daniel had a powerful personal altar. Daniel ada altar pribadi doa yang sangat kuat. He used to pray 3 times every day. Dan Daniel berdoa sebanyak 3 kali sehari. Ask your neighbor, how many times do you pray? Tanya jiran kamu, berapa hari kamu berdoa setiap hari? Hallelujah. Some of us, we pray 3 times every day. But what do we pray? We pray for breakfast. We pray for lunch. We pray for supper. Banyak kita berdoa 3 kali sehari. Kita berdoa untuk makan pagi, siang, dan juga makan malam. You know, if you are going to become powerful, Kalau kamu mau jadi berkuasa, you need to have a very powerful prayer life. kamu perlu ada hidup berdoa yang sangat kuat. And that means what? You must first of all have your own personal time of prayer. Dan maksudnya kamu perlu ada masa pribadi kamu untuk berdoa. When you wake up in the morning, Apabila kamu bangun pada awal pagi, you don't wake up to just go and put on your lipstick, your
your ear stick, nose stick, and all those sticks that you put on. Dan kamu tidak hanya bangun untuk cuma pakai lipstick atau pakai makeup kamu semua. And go take Milo Dan pergi minum Milo. and go to work. Dan pergi ke kerja. No. Tidak. You rise in the morning, the first thing you do every day of my life when I wake up in the morning, I do the first thing, I brush my teeth. Setiap hari dalam kehidupan saya, awal pagi, setiap pagi saya bangun, saya akan gosok gigi saya. Because I'm going to talk to the most important person on planet, very important in my life. So I must brush my teeth before I talk to him. Karena saya akan berkata-kata kepada orang yang paling berkuasa di alam semesta ini. Jadi saya mesti bulus And gigi saya. then I get into prayer. Dan akhirnya saya akan berdoa. I fellowship with the Lord. Saya bersekutu dengan Tuhan. I spend hours every day praying, Saya mengambil masa berjam-jam untuk berdoa. worshiping Him, praising Him, and just praying in tongues. Memuji menyembah Dia dan berbahasa roh. Hallelujah. Haleluya. And when you begin to pray, Apabila saya mulai berdoa, all prayer begins in the realm of the flesh. It begins in the outer court. dan apabila kita mulai berdoa, ia akan mulai dalam luaran kita terlebih dahulu. That's why when you begin to pray, Sebab itulah sebabnya apabila kita mulai berdoa, you will sense, you feel sleepy. It is hard, you're feeling sleepy. apabila kamu mulai berdoa, kadang-kadang kamu merasa you are not mengantuk, penat, malas. You are not enjoying it. Kamu mungkin rasa kamu tidak menikmati. It is dry. Kamu rasa dia sangat kering. But don't give up. Tapi jangan menyerah. Continue. Teruskan berdoa. Continue. Terus dia. Hallelujah. Haleluya. As you continue, Apabila kamu you meneruskan, will move from that dryness. kamu akan bergerak daripada kekeringan itu. Suddenly something is going to happen. Dan pasti tiba-tiba ada sesuatu akan terjadi. The presence of God will come down. Dan hadirat Tuhan akan hadir di tengah-tengah kamu. And you will begin to sense that scriptures are flowing without even you thinking about it. Dan kamu akan rasa firman Tuhan masuk dalam pikiran kamu tanpa kamu berpikir pun. Even in your tongues, your tongues begin to flow. You can even get a new tongue. Dan lidah kamu akan mulai berbicara dan lidah kamu akan memiliki lidah yang baru. Some of us, we only have one tongue. Sesungguhnya kita mungkin cuma ada satu lidah saja. For the last 7 years, Untuk selama 7 tahun. when you pray in tongue, you only have one. Dan apabila kamu bahasa roh, kamu cuma ada satu saja bahasa. Hyundai. Hyundai. Bahasa roh kamu. He. Hi. Moto. Ini bahasa roh kamu satu saja. Are you interceding for Motorola phone company? Adakah kamu sedang berdoa untuk syarikat Motorola? Why are you speaking in one tongue for many years? Kenapa kamu cuma berbahasa roh dalam satu bahasa saja untuk banyak tahun? Oh my goodness. You need more fire. Kamu perlukan lebih banyak api. Lift your hand and say, Holy Spirit, I want more fire. Kamu angkat tangan dan katakan, Roh Kudus, saya perlukan banyak api lagi. Your voice is too low. Suara kamu sangat pelan. You are talking like you are in a wedding. This is not a wedding. Ini bukan perkawinan. Say fire. Semua katakan fire. Shout it again. Say fire. Semua jadikan fire. Say fire. Yeah. Fire ya. Fire. Yeah. Fire ya. Shaka bagadeza. Every day you pray. Zaga. You cannot have one tongue. Setiap hari kamu berdoa dalam bahasa yang sama. I have many tongues. Saya ada banyak Every lidah. morning I pray, I receive a new tongue. Dan setiap pagi saya berdoa, saya akan menerima bahasa yang baru. So if I pray, zaga, and things are not working, I change to Dan saya akan berubah-ubah. If that is not working, bako brekato saka pa raka rabagade. Zama. Fire! Zogo zaga. Rama. Hey! Bako boko sakato zakate. Bamakato zamande.
It is so sweet. At times I even dance. Rama mama 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 mama. Roshata bakobrekato rekap. Oh, speaking in tongues is sweet. Nah, apabila saya berbahasa roh, saya akan tukar bahasa-bahasa saya boleh menari juga apabila satu tidak berhasil. You are building your altar. Kamu sedang membina altar kamu sendiri. You are activating the realm of the spirit and the portals of heaven are opening. Dan kamu sedang mengaktifkan alam roh dan juga pintu surga sedang terbuka untuk kamu. How do you know that you have stepped into the presence of God? One of the things that happens, tears may flow. Apabila kamu masuk ke dalam alam roh, apabila kamu tahu kamu sudah masuk ke dalam hadirat Tuhan, kamu akan rasa hadirat Tuhan menyentuh kamu. Your level of faith rises up. Iman kamu akan meningkat dan kamu boleh mengalir air mata. There is a level of excitement that comes when you break through in the presence of God in prayer. Dan apabila terjadi penterobosan dalam alam roh, kamu akan rasa bahwa ada sukacita dalam kehidupan kamu. Every child, everybody needs to pray for at least a minimum of 1 hour every day. Dan setiap anak Allah perlu berdoa 1 jam sehari. Some of us pray for 5 minutes. Ada kita hanya berdoa 5 menit saja. Amun. That's why you have no power. Itu sebabnya kamu tidak ada kuasa. You are weak spiritually. You are feeble. Karena kamu sangat lemah secara roh. Your spirit is weak. Roh kamu sangat lemah. Your spirit is not powerful. Nah, roh kamu tidak berkuasa. Because prayer builds up your spiritual man. Nah, apabila kamu berdoa, roh itu akan membangun roh kamu. Because you are a spirit. Karena kita semua adalah roh. The Bible says that he that is joined to the Lord is one spirit. Dan firman Tuhan mengatakan mereka yang bersatu dengan Tuhan, mereka adalah roh. Lift your hand and say, Holy Spirit, Semua katakan Roh Kudus. anoint me with more prayer anointing. Urapi saya dengan urapan berdoa. Anoint me with more fire. Urapi saya dengan api. The fire for prayer. Api untuk berdoa. The fire for prayer. Api untuk berdoa. The fire for prayer. Api untuk berdoa. Hey, hey, hallelujah. You need to not only pray, you also need to fast. Kamu bukan hanya perlu berdoa saja, tapi kamu perlu berpuasa. You see? Yeah? Kuasa and puasa. Yeah? Kuasa and Puasa. they are so related. Mereka berkaitan. Even the people who were making your language, they knew to have power you need to puasa. Dan orang yang membuat bahasa kita tahu, untuk kita ada kuasa, kita perlu puasa. But for you, you are eating from January to December, breakfast, lunch, 4 o'clock tea, dinner. Dan kamu setiap dari Januari sampai Desember kamu makan. Setiap hari kamu makan, setiap masa kamu memakan. You need a break. Kamu perlu ada masa untuk berhenti. That's why Daniel fasted. How many days did he fast? Daniel fasted for a long time with his friends. Dan Daniel juga berpuasa. Daniel berpuasa dengan kawan-kawannya untuk masa yang sangat panjang. Fasting multiplies the impact of your prayer. Dan apabila kamu berpuasa, itu akan meningkatkan kuasa doa kamu. When you fast, Apabila kamu berpuasa, your body grows thin, tubuh kamu akan menjadi lebih kurus. but your spirit, Tapi roh kamu, you know, your spirit is elastic. roh kamu ada roh yang elastik. Yeah, our spirits are elastic. Roh kita roh elastik. Just think about this. Fikirkan, When Solomon wanted to build a house for God, apabila Solomon ingin membina rumah Tuhan, God told him, Tuhan berkata kepada Solomon, heaven is my throne and the earth is my footstool. surga adalah takhta saya, Heaven is my throne and the earth is my footstool. dan juga bumi adalah tempat kaki saya berpijak. What kind of house are you going to build for me? Dan apa jenis rumah atau bait suci yang kamu akan bina untuk saya?
In other words, what God was saying is there is no house where I can fit. Dan maksud Tuhan kepada Solomon, tidak ada rumah yang boleh memuatkan saya. I am too big to fit in any house. Saya terlalu besar untuk muat dalam satu rumah. But then we know that Jesus, God the Father, and the Holy Spirit, they live in our spirits. Tapi kita tahu Yesus, Roh Kudus, dan Allah Bapa hidup dalam roh kita. Let me tell you, Biar saya nyatakan kepada ini. the more you feed your spirit the right stuff, Bila kamu memberi makan kepada roh kamu, benda-benda yang betul, the more powerful your spirit grows. roh kamu akan bertumbuh lebih berkuasa. Become so powerful and so powerful and so powerful. Dan roh kamu akan jadi lebih berkuasa, lebih berkuasa. Ask your neighbor, when was the last time you fasted? Tanya jiran kamu, bila kali terakhir kamu berpuasa? Huh? When was the last time? Come on. You know, every year I fast for 40 days. Our church, at the beginning of the year, we always fast for 40 days. Then in June, we do another fast. Every week I do fasting. I cannot eat every day, breakfast, lunch, supper, dinner. Setiap tahun gereja kami berpuasa selama 40 hari. Dan saya juga berpuasa untuk Jun, dan saya sendiri tidak boleh makan setiap minggu, setiap hari dalam satu minggu itu. Saya mesti berhenti makan atau puasa untuk satu hari. Hallelujah. How many people want power? Siapa yang mau kuasa di sini? Lift your hand and say, I want power. Angkat tangan dan katakan, saya mau kuasa. Say, Holy Spirit, I want Katakan, power. Roh Kudus, saya mau kuasa. I want power. Saya mau kuasa. Give me more power. Berikan saya lebih banyak kuasa. You know, the Bible says that when Jesus left the river Jordan in the book of Luke chapter 4, he was full of the Holy Ghost. Dalam Lukas pasal 4 mengatakan bila Yesus pergi tinggalkan sungai Yordan, dia dipenuhi dengan kuasa. But he had no power. Tapi dia belum ada kuasa. But when he went for fasting for 40 days, the Bible says, and he returned in the power of the Holy Ghost. Apabila dia berpuasa 40 hari, Yesus dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. So fasting activates power. Nah, apabila kita berpuasa, itu akan mengaktifkan kuasa kita. So, child of God, you need to have a strong, you know, in the book of Mark chapter 9, you remember when Jesus went on the mountain? Dan Markus pasal 9, ingat apabila Yesus pergi ke gunung With Peter, John, and James. bersama dengan Petrus, Yohanes, dan And Yakobus, then he came back, dan mereka kembali. and his disciples were sweating to cast out a demon. Dan pada waktu itu, murid-muridnya semua berpeluh untuk mengharau roh jahat ini. And Jesus cast it out, and they asked him, why couldn't we cast out this demon? Dan apabila Yesus menghalau keluar, dia dapat menghalau keluar. Dan murid-murid ini bertanya kepada Yesus, kenapa kami tidak boleh menghalau roh ini? And Jesus told them, Dan Yesus berkata kepada mereka, this kind, jenis ini, there is a class of demons whose name is called this. Talk to me. What is their name? What is this kind in Bahasa? Jenis ini. Jenis ini. Jenis ini. I love your language. Jenis ini. Jenis. This. Now, some of you are trying to chase this kind from your family, and you're doing it on a full stomach of pork. Kamu pada waktu itu kamu berdoa untuk keluarga kamu. Fish. Tapi tubuh kamu atau perut kamu And you're telling dipenuhi. this kind, go! Go! Apabila kamu dipenuhi oleh babi, oleh ikan-ikan dalam perut kamu, kamu berdoa kepada orang ini. Pergilah roh. Pagi laro. Pagi. Pergi. Eh? Pergi. Pagri. Pergi. Pergi. Pargri. Pergi. You are telling the demon, and the demon is just looking at you. It's just,
Iblis melihat kamu, dia cuma lihat Go, begitu. go, in Jesus' name, out, out. You are sweating, out. Kamu berdoa pelepasan, keluar, 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 keluar. Kamu berpeluh sudah. But jinis ini, you know, some of you have a sickness, and that sickness is in a class called jinis ini. Dan kamu berdoa untuk satu penyakit, dan penyakit ini berada di satu level atau satu jenis yang berbeza. And you're just playing around with it. Dan kamu hanya bermain dengan doa tentang penyakit ini. You have tried to break it and it cannot be broken. Kamu coba untuk patahkan penyakit ini, tapi tidak dapat dipatahkan. When I got married, Apabila kita berkata tentang perkawinan, I wanted to have children, many children. apabila saya sudah berkawin, saya mau dapat Because banyak in anak. my family we were born 28 children. Karena dalam keluarga saya ada 28 adik-beradik. My father did a good job. Dan bapak saya orangnya hebat, 20 adik-beradik, 28. I love children so much. Jadi saya sangat suka dengan anak-anak. That's why we run a children's home Jadi and itu- an orphanage and a school to help the poor children. Itulah sebabnya kami di Kenya kami ada orphans. rumah anak yatim. But I could not have the kids. Tapi istri saya tidak boleh melahirkan. And I was praying, Dan saya berdoa. oh Lord, give us children. Saya berdoa, Tuhan berikan saya anak. Perform a miracle. Lakukan mujizatmu. But praying on full stomach of food. Tapi bila kita berdoa dengan perut kita penuh dengan makanan. And yet I'm coming against jinis ini. Tapi saya sedang menentang roh yang jenis ini. Until we got into fasting. Apabila saya mula berpuasa. Fasted for 3 days, nothing happened. Dan saya berpuasa untuk 3 hari dan tidak ada yang Fasted apa-apa for terjadi. 7 days, nothing happened. Berpuasa 7 hari tidak ada terjadi apa-apa. Fasted for 21 days, nothing happened. Berpuasa untuk 21 hari masih tidak Then ada apa-apa. I decided to fast for 40 days. Dan akhirnya saya ambil keputusan untuk puasa selama 40 hari. And one day I was praying. Dan suatu hari apabila saya berdoa, I prayed for more than 5 hours in tongues. saya berbahasa roh selama lebih daripada 5 jam. You know, and the power of God came down in my bedroom. Dan kuasa Allah masuk dan memenuhi bilik saya pada waktu My itu. wife was in that room. Dan pada waktu itu istri saya ada di dalam bilik itu. And I laid hands on her. Dan saya berdoa dan tumpang tangan And untuk I istri saya. released the fire of God over every organ of her body. Dan saya lepaskan kuasa api roh Allah daripada dalam setiap organ tubuh istri saya. The same month, my wife conceived. Dan pada bulan yang sama, istri saya mengandung. Praise the Lord. So what I'm saying is what? Dan apa yang saya coba nyatakan di sini, There is a dimension of power that we need to activate. ada dimensi kuasa yang kita perlu aktifkan. Listen, Dengar, altars altar convert ditukar spiritual promises menjadi janji-janji roh. into reality. Mengubah janji-janji dalam roh, alam roh menjadi reality. The promise of healing, Janji kesembuhan it is spiritual. dalam alam roh, Favor is spiritual. Victory is spiritual. Long life is spiritual. segala berkat, kemenangan, kemurahan di dalam alam roh. But we don't want it just to be in the spiritual realm. We want to experience it and to enjoy it here on earth. Dan kita tidak mau hanya ia terjadi dalam alam roh, tapi kita mau ia jadi nyata di dunia ini, di bumi yang kita pijak ini. So how do you convert those kind of things? Dan bagaimana kamu mau mengubah hal-hal roh ini? It is through your altar. Ia melalui altar kamu. You pray the promises. Kamu berdoa tentang janji-janji ini. And they become a reality. Dan itu semua menjadi satu reality, satu yang nyata. Many people are prayerless. Banyak orang yang tidak berdoa. They're just sleeping. Mereka cuma tidur. They sit there to watch television. Mereka duduk di sana nonton television, nonton TV saja. They watch Korean soaps Mereka nonton Korea. the whole night. Satu malam nonton Korea. Watch television until television watches them. Nonton TV sampai TV menonton mereka. That's why you're powerless. Di mana kuasa kamu apabila ini semua terjadi?
It's not that God is not real. God is real. Bukan sebab Tuhan tidak nyata. Tuhan itu nyata. Altars draw the presence of God. Altar hidup kita membawa hadirat Tuhan masuk dalam hidup kita. You need the presence of God in your life. Kamu perlu hadirat Tuhan dalam kehidupan But the kamu. presence of God, if you don't have an active altar, the presence of God is a quiet presence. You need to activate it. Altar yang aktif akan mengaktifkan kuasa atau hadirat Tuhan dalam hidup kita. Are we together? Mari kita masih Praise bersama-sama. the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. You know what stops people from praying? Kamu tahu apa yang menghalang seseorang itu daripada berdoa? It's the spirit of slumber. Itu adalah roh kemalasan, roh tidur. The spirit of slumber, when it enters somebody, it makes them to desire so much the things of the world more than the things of the spirit. Roh ketiduran atau roh pasif apabila masuk dalam hidup kita membuat kita lebih menginginkan hal-hal dunia. That's why you find people when they open the Bible to read, Apabila kita kadang-kadang kita melihat orang, apabila orang itu membuka Alkitab untuk membaca, the sleeping anointing comes down. akan ada urapan tidur masuk dalam hidup mereka, dalam diri mereka. Yes, opening the Bible to read the Bible, you see people Apabila kamu mulai buka Alkitab, kamu akan nampak orang, when they read newspapers, apabila mereka baca surat kabar, no single sleep. tidak ada orang pun yang tertidur. They even get the revelation from the newspaper. Tapi mereka juga dapat wahyu daripada surat kabar yang mereka baca. This is what the Prime Minister said. This is what the Prime Minister said. Yang dikatakan Perdana Menteri ini, yang dikatakan Perdana Menteri. And many times I find people who say, you know, I am not sleeping, I'm not sleeping, I'm not sleeping. Let me read the Bible so that I can sleep. Kita boleh jumpa orang yang mengatakan, saya tidak mengantuk. Boleh bagi saya Alkitab supaya saya boleh tidur. The Bible is not your sleeping pill. Alkitab itu bukan pil untuk kamu boleh tidur. Read the Word of God. Baca perkataan firman Tuhan. When somebody has a demon of slumber, Apabila orang itu ada roh ketiduran, roh when tidur. they begin to pray, Apabila mereka mula berdoa, they sleep mereka tertidur. and then wake up. Dan mereka bangun. They come to church, Mereka datang ke gereja, sit in church, duduk di kebaktian, they sleep. mereka tidur. When you say the words of the grace and they step out of church, they are very happy. They are alive. Apabila kita mulai menyebut kata-kata akhir, mereka akan bangkit, mereka akan segar untuk balik. It is a spirit. Lift your hand and say, Father, in the name of Jesus, Semua akan saya lawan di dalam nama Yesus. I denounce Saya lawan the spirit of slumber. roh tidur. I reject it. Saya I hancurkan. reject slumber. Saya hancurkan roh ketiduran. Slumber out of my life. Roh tidur keluar daripada kehidupan Out saya. of my life. Keluar dari hidup saya. I break your power. Saya patahkan kuasa. Leave my life now. Tinggalkan kehidupan saya sekarang. In the name of Di Jesus. dalam nama Yesus. I create a hunger for the things of God. Saya bikin satu kerinduan akan Tuhan. Shamakata, open your mouth and pray now. Pray now. Pray Buka now. mulut kita dan bahasa Pray roh in the spirit bersama-sama. right now. Mari kita bahasa roh bersama-sama. Pray in the spirit right now. Berbahasa roh bersama-sama. Oh my God. Somebody pray. Somebody pray. Don't Mari kita close your berdoa. mouth. Ramakashaka baba 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 baba. Ramakaposaka brekato zamagade. Remashanda bakato zakata rabashanda. Rimashaka bako brekatoza. Remakatoza makateza. Bandese ke brekati. Rimashanda bakato zandia. Bamato, 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 bamato. Rama, 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 Rama. Hey, Shakabaka Tarabasanda. Rama, Ramashandi. Zamato, Zamato, Zamato. Zako Brekato Zabandeza. Makasokota Bakapuza. Rimasia Bakateza Bagadeza. Ramatos Zamakatos. Let your fire burn in our hearts. Biar apimu membakar hati kami. Revive our prayer altars. Bangkitkan altar untuk kami berdoa. Pray, 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 pray. Mari kita terus berdoa. Rimashana Bagadaya.
Roshama kateza. Bande seke brekatoza. Rimaso ko brekatoza. Bayato, 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 bayato. Zamato, 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 zamato. Ramakate zete. Bayakato zamateza. Bande seke brekatoza. Holy Spirit. Rimasonde rebekandosa. Holy Ghost. Rama mama 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 mama. Masata la basata. Roshata la mayandi. Roshata, roshata. Maka prekatoza. Bande akataya. Ramato sete. Bamato zandila. Reka bate 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 bate. Bate, 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 bate. Shama, shama, shama. Ramakate. Fill us, fill us, fill us. Penuhi kami, Fill penuhi us. kami, penuhi kami. Fill us with your fire. Penuhi kami dengan api-Mu Tuhan. Fill us with your power. Penuhi kami dengan kuasa-Mu. Fill us again. Penuhi kami sekali lagi Tuhan. Oh my God. Oh Bapa. Shamakateza. Romote rere. Bayando, 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 bayanda. Kiato samakato. Batila, 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 batila. Zaga, zaga, zaga. Ramakaposate. Bandele besete. Bandele besete. Bandele besete. Bandele besete. Oh my God. Pour out your spirit, pour out your spirit, pour out your spirit, pour Tuhan out your spirit. curahkan kuasa-Mu, curahkan roh-Mu Tuhan. Pour out your spirit. Curahkan roh-Mu Tuhan. Pour out your Holy Ghost. Curahkan roh kudus-Mu Pour out Bapa. your fire. Curahkan api-Mu Tuhan. Hey, shamakateza. Bande samateza. Bamato seke brekateza. Bayato, 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 bayato. Rima siateza. Remakateza. Roshamagadeza. Fill your people again. Penuhi kami, penuhi Revive sekali us lagi. again. Bangkitkan kami sekali Touch lagi. your people again. Sentuh umat-Mu sekali lagi Tuhan. Holy Ghost. Roh Kudus, Touch your people. sentuh umat-Mu. Shamakataza. Rema, 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 rema. Continue praying, continue praying, continue Teruskan praying. berdoa, teruskan berdoa. Something is happening in your spirit. Ada sesuatu sedang terjadi dalam roh kamu. There is a Teruskan fresh berdoa. anointing. Ada urapan roh yang There is baru. fresh fire Ada urapan api yang that is baru. coming upon your life. Yang akan masuk dalam kehidupan There is kamu. fresh power. Ada kuasa yang segar It yang is baru. the power of the Holy Ghost. Itu adalah kuasa dari Roh Kudus. It is the power of the Holy Ghost. Itu adalah kuasa Roh Kudus. Makasakataya. Roshamagaduza. Bandele besetea. Hallelujah. Zamato, zamato, zamato. Rekote siateza. Bamato shako brekatoza. Bandele beseke brekateza. Bamato samaketea. Remando seke brekatoza. Rikatuza bandikatita. Perekato samatete. Samato zamatola. Bandele bekatoza. Eh maya. Romozitia. Hey sakate. Parakato parakato. Pamato pamato. 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 Hey! Shakata baba 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 ba. Zanta makateza. Bayate rebesetea. Bamato samaka brekatoza. Remakato saka brekataya. Remande seke brekatoza. Remakatoza maketea. Oh my God. Yate sekete. Bayamakosete. Rekasokotea. Bandele besete. Bandele besete. Come on, pray, 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 Teruskan berdoa, pressing, berdoa, berdoa. pressing. Kita puji namanya. To play from Roshama, 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 Roshama,
Hayaka sekete. Bandele besete. Bandele besete. Bandele besete. Bandele besete. Bandele besete. Bandele besete. Rokudus. 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 Bandele besete, bandele besete, bandele besete, bandele besete, bandele besete. There is an explosion of His presence. Bandele besete, bandele besete, bandele besete. Yes, 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 yes. Oh my God, receive the revival. Receive it, receive it. Ada roh kebangkitan di tempat ini. Receive it, receive it, receive it. Terima, terima, terima. Yes, 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 yes. Receive it, receive it, receive it. Terima, terima, terima. Rasha mama 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 mama. Sayateza. Pamate sitaya. Pandele beseteza. Roshata mayandeza. Pamato shaka brekatoza. Rima shandirere. Roko brekatoza. Pamato satia. Berekatoza magadoza. Bayato sanka brekatoza. Pandele beseke brekataya. Pamato sanka brekataya. Remasate Zamakatoza Bandele Besete 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 Bandele Besete, Bandele Besete, Bandele Besete. Ramashata mama 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 mama. Bayateza, Rosha Makateza, Bandeseke Brekatoza, Bama, 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 Bama. Hey! Shaka Posakate. Hey! Zaga Zaga Zaga. Roshata, 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 hey, Roshata, hey, Roshata, hey, Roshata. Roshamakataya, Pandele Besetea. Bandele Besete, 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 part of the Holy Ghost, Bandele Besete, part of the Holy Ghost, Bandele Besete, part of the Holy Ghost, Bandele Besete. Hey! Api Roh Kudus datang. Stand up on your feet. Stand up on your feet. Semua orang berdiri, semua bangkit berdiri. Come on, continue praying as you stand up. Teruskan Continue berdoa. praying. Mari kita bangkit berdiri dan teruskan berdoa. Continue praying. Continue praying. Teruskan berdoa. Teruskan berdoa. Continue praying. Terus berdoa. Roshama mama 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 mama. Continue praying. Continue praying. Teruskan berdoa. Teruskan Continue berdoa. praying. Terus berdoa. Shama mama 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 mama. Roshama kateza. Roshama mama 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 mama. Rekayateza bama. Bama 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 bama. Siato samayateya. Perekato satila bakata. Roshama mama mama. Basiate, 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 basiate. Hale, 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 hale. Yes.
Zaga, zaga, zaga. Zaga, zaga, zaga. Roshama, mama, 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 mama. If you know you want more fire for prayer, come to the front. Siapa yang lebih banyak kuasa roh untuk berdoa, kuasa api untuk berdoa, semua datang ke depan. Come here, come here, come here, come Semua here. datang ke depan, semua datang ke depan. Yang mau lebih banyak api untuk berdoa, Come to the front. datang ke hadapan. Continue praying, continue praying. Come, Teruskan come, berdoa, terus come. berdoa, datang ke hadapan. You Yang want mau more terima kuasa fire? api, yang mau terima lebih banyak api dari Tuhan, datang ke hadapan. Pray, 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 pray. Terus datang ke depan, terus berdoa. There is a revival fire. Ada api kebangkitan di tempat ini. There is revival fire falling tonight. Ada api kebangkitan sedang mengalir dalam tempat ini. There is revival fire falling tonight. Ada api kebangkitan pada malam ini. Shama mama 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 mama. Rakama sekebe. Shabakateza. Roshama mama 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 mama. Rekama sata mama mama mama. Roshama katea. Pandele beseke brekatoza. Rimasia bagadaya. Roshama mama 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 mama. Zaga zaga. Roshama yande. Baye 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 baye. Holy Ghost. Shabba-ba-ba-ba-ba-ba. Roshatara-maganes. Hayate-satea. Roshamamamamamamama. Mandele-besete. Paya, 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 paya. Api terus mengalir, api, Fire. api Tuhan. Api terus mengalir. Roshamamamamamamama. 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 Rosiatea. Pande mama. Pande mama. Pande mama. Pande mama. Pande mama. Masama kate. Roshama mama mama. Rea, 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 rea. Payato, 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 payato. Zaga, zaga, zaga. Roshama mama 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 mama. Resaya mama 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 mama. Revival. Resia mama mama mama. Resia mama 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 mama. Resia mama 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 mama. Revive, 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 revive. Bangkitkan, bangkitkan. Revive your people. Bangkitkan, Revive your people. bangkitkan umatmu Tuhan. Yes, 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 yes. Shamakataya Ramakate. Roshama mama mama. Roshama mama mama. Hey! 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 Hey!
Roshama mama mama mama. Roshama mama mama mama. Roshama mama mama mama. Roshama mama mama mama. Remaka prekato samate zayate. Bayato samako prekato zayataya. Roshama mama mama mama. My God, my God. Lift your hands up. Semua orang angkat tangan. Lift your hands up. Semua orang angkat tangan. Listen, Dengarkan. you know, there is power in one accord. Ada kuasa dalam tempat ini. The Bible says that they were in one accord. Apabila orang berseru kepada Tuhan dalam satu suara. The Lord is releasing a corporate anointing. Dan Tuhan akan mengalihkan urapan kebersamaan A tempat ini. corporate fire. Kuasa api untuk semua di sini. And you see, in spiritual realm, the entrance of the fire into your spirit is through your mouth. Apabila roh api turun kepada kamu, itu terjadi melalui perkataan mulut kamu. That's why when the Holy Ghost came upon them, Apabila Roh Kudus they masuk dalam hidup diri received mereka, utterance in their mouths. mereka akan berbicara melalui perkataan mulut mereka. So lift your hands. Saat ini angkat tangan kamu. We are going to call upon the fire of God. Kita akan memanggil berseru kepada api Tuhan. We are going to call fire 7 times. Kita akan memanggil api 7 kali ganda. Every time you open your mouth Setiap kali kamu buka mulut kamu, and you call fire, kamu memanggil api. the Holy Ghost is releasing the fire into your spirit. Roh Kudus akan melepaskan api masuk dalam roh kamu. We are going to do it corporately. Kita akan melakukan ini bersama-sama. The fire is, oh my God, oh my Jesus. Api itu sangat kuat pada malam ini. There is such an anointing in this place. Ada urapan yang luar biasa di tempat ini. There is such a fire in the atmosphere. Ada api yang luar biasa di atmosfera ini. It's going to go through you. It is going to burn sickness. It is going to revive you. You know? Dia akan menyembuhkan kamu dan Lift your hands membangkitkan roh and kamu. say, Angkat one tangan kamu. Dan kamu fire. katakan saya mau api. 2 Semua fire. sekali katakan api. 3 fire. Fire. 4 fire. Fire. 5 fire. Fire. 6. Fire. Get ready the 7th time. Fire. Receive it, receive it, receive it. Terima, Receive terima it, api ini, receive it, terima. receive it, Terima receive api it. ini. Terima Now api open ini. your mouth and pray, 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 Buka pray. mulut kamu dan berdoa. Buka Pray mulut in the kamu dan spirit berdoa. now. Berdoa dalam roh kamu. Pray in the spirit. Berdoa dalam roh kamu. Pray in the spirit. Berdoa dalam roh. Now pray, activate it, activate it. Aktifkan doa kamu. Aktifkan roh kamu. Activate the fire. Aktifkan api itu. Activate the fire. Aktifkan api itu dan terima api itu. Activate the fire. Aktifkan api itu. Roshama Gadesa. Payateza. Payateza. Activate it, activate it. Aktifkan api itu. Aktifkan Yes, dia. yes, yes, yes. Roshama Yades. Yes, yes. Activate. Aktifkan. Aktifkan. Fire of the Holy Ghost. Api Roh Kudus. Activate it. Aktifkan dia. Touch. Receive it. Terima, terima. Touch. Sentuh. Fire. Api. Receive it. Touch. Terima. Touch. Terima. Touch. Terima. Touch. Terima. Fire of the Holy Ghost. Api Roh Kudus. Touch. Sentuh. Touch. Sentuh. Receive it. Terima. Receive. Terima. Fresh. Terima. Oh, Holy Ghost. Roh More. Kudus. Bertiuplah. More. Terima. More. Boleh. More. Terima. Touch. Terima.
Terima, sentuh. Terima nama Yesus. Oh. Terima nama Yesus. Touch. Terima, Touch. sentuh nama Yesus. Touch. Terima, sentuh. Touch. Sentuh nama Yesus. Receive it. Receive it. Terima, terima. Touch. Terima, Receive. terima, Touch. terima. Holy Ghost. Fresh. Fresh anointing. Urapan baru, Fresh anointing. urapan baru. Revival fire Bangkitkan api over your life. dalam kehidupan kamu. Receive it. Terima, Oh, Jesus. Receive, receive, terima, terima, receive. terima. Touch, Sentuh, touch, terima, touch, terima, touch. terima. Yes. Oh, Jesus. Receive a fresh oil. Terima anggur baru, minyak baru. Makasamagadosa. Receive. Terima. Fresh. Terima urapan segar, urapan baru. Receive a fresh anointing. Terima urapan baru. Mashamagade. Thank you, Jesus. Romosaka ba 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 ba. Come on, press in for more, press in Terus for menyembah more, Tuhan, terus menyembah Tuhan. press in for more, press Minta in for untuk lebih more. lagi. Minta untuk lebih lagi. Press in for more, Menyembah untuk lebih lagi. press in for more. Menyembah untuk lebih lagi urapan. Bondages are broken from your life. Infirmities are broken in the name of Jesus. Afflictions are broken in the name of Jesus. Segala sesuatu yang jahat dipatahkan. Thank you, Jesus. Holy Spirit. The Lord is releasing a sweet spirit upon your life. Roh Kudus lepaskan rohnya dalam kehidupan kamu. A fresh Urapan baru, oil. minyak baru. Touch. Sentuh. The hand of the Lord is upon you. Jesus. Amen. Amen. Let's give the Lord a hand clap offering. Mulai kita pujian bagi Tuhan. Sister, the Lord is telling me He's giving you victory. Tuhan memberi kemenangan bagi engkau. The Lord is giving you victory Tuhan memberi kemenangan dalam hidup engkau. over every battle that you have been fighting. Ke dalam setiap pertarungan yang engkau hadapi sekarang. Whatever looked impossible, Segala sesuatu yang terlihat mustahil. the Lord says these are the appointed times. Tapi Tuhan mengatakan ini adalah masanya. I give you victory. Saya berikan engkau kemenangan. I am breaking every barrier Saya patahkan segala kubu kuat that has been fighting against you and stopping you. yang sedang menghalang kamu, menghentikan kamu. The Spirit of the Lord is showing me that Roh Allah sedang menunjukkan kepada saya, in your generational line there was a lot of sorcery and a lot of witchcraft power. di dalam generasi sebelum engkau ada banyak persihiran, banyak Break it. penyembahan berhala. I break it from your life. Saat ini saya patahkan daripada kehidupan engkau. You are prevailing. Kamu sedang menang di atas situasi kamu.
you, Jesus. Thank you, Holy Ghost. You can go back and sit. Semua orang boleh balik ke tempat masing-masing.